Lørdag 13. desember 2021 var det premiere på det spektakulære 3D-lysshowet på Domkirken i Kristiansand. En koselig og magisk førjulsopplevelse i Julebyen. Over 55 000 så 3D-lysshowet i 2019. I 2020 ble det ikke vist noe 3D-lysshow på grunn av pandemien koronapause. I år endelig 3D-lysshowet tilbake. Kristiansand eneste by i Norge som har et slikt lysshow. Dette en tradisjon og signatur for Julebyen Kristiansand. Lysshowet en gave til byens innbyggere fra byens næringsliv. Kvadraturforeningen offisiell arrangør av 3D-lysshowet, pluss byens næringsdrivende. Lysshowet har en prislapp på 800 000 kroner.
but didn't work, so will you marry me? Tusen takk for at du så på denne videoen. Husk å trykke på abonner-knappen, for da kan du bli en av de første som får vite når det kommer ut nye videoer på kanalen. Vi ses snart igjen.